ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः सर्वेभ्यः। In previous three classes we are looking Krudanta pratyayas, Tumun pratyaya, Tva pratyaya as well as Vyat pratyaya we have seen. So Tumun pratyaya is basically used to show the purpose of action. For example, Ramah vanam gacchati अथवा रामः लेट्स से नदीं गच्छति। किमर्थं नदीं गच्छति इति प्रश्नश्चेत् प्रश्नस्य उत्तरं प्रदातुं तत्र पुनः तुमुनन्तक्रिया उपयुज्यते। रामः स्नातुं नदीं गच्छति। रामः वनं गच्छति इति प्रथमं वाक्यम् आसीत्। दैट वाज फर्स्ट सेंटेंस. So there, if we want to show some purpose of going forest, we can use Tumun Pratyaya. For example, Rakshasan Marayutum Ramah Vanam Gacchati. अथवा Sajjanam Uddhartum Ramah Vanam Gacchati. So that shows the purpose of action. Tumun Pratyaya basically gives the purpose. It adds purpose to action. Then we saw Tva Pratyaya, another Krudanta. This Tva Pratyaya is used when same Karta, one Karta, performs two actions or more than two actions. Whichever action is being performed by him, to indicate that action, we use Tva Pratyaya or Yat Pratyaya. There is a basic difference between Tva and Lep. Whenever there is a dhatu root along with upasarga, that time tva pratyaya will not be used, even though meaning has same. Tva pratyaya and lep pratyaya both have same meaning, but along with upasarga, dhatu cannot have the tva pratyanta rupa, it will have lep pratyanta rupa. So those rules, etc., how to form that same tva pratyanta form, lep pratyanta form, we had seen, and even we have practiced few examples like Nidhaya Hriday Vishwesham, Vidhaya Guru Vandanam, Balanam Sukha Bodhaya, Hriyate Tarka Sangraha, Nidhaya. Tatra Ni is Upasarga. Dha dhatu was preceded by Upasarga, that's why we cannot use Tva Pratyaya, we are adding Lep Pratyaya. So here will remain from Lep Pratyaya. Nidhaya. Similarly, Vidhaya, isn't it? There are many shloka in Atma Bodha, this text or Vivek Chudamani. If you get time, you can refer, or if time provides, we will discuss regarding these examples after the class, or after, we will keep some separate time for seeing examples. Now, we will move towards next pratyaya, which is Ktavatu. These are two pratyas, Kta pratyaya and Ktavatu pratyaya. Both are used to indicate past tense. So basically, we'll see simple one because we have the idea of kartari and karmani prayoga. Basically, in simple grammar, frequently we use kartari prayoga. Now, what is kartari prayoga? We need to understand that first. Then I will introduce Ktavatu pratyaya. Then thereafter, while learning Kta pratyanta forms, I will introduce karmani prayoga also. Let's understand kartari prayoga first. Kartari prayoga, in the kartari prayoga, we need to focus on three things: karta, karma, and kriyapada. So basically, the number you should remember 1, 2, 1. What does that mean? Karta, karma, kriyapada. This is the sequence. Karta always will come in prathama vibhakti. In which prayoga? Kartari prayoga. Why it is named as kartari prayoga? Because it is kartru vishayakaha prayoga, vaishayik saptami.
Okay. Kartru Vishayakaha Prayogaha Kartari Prayoga means what? Where Karta is predominant. In that Kartari Prayoga, in active voice, Karta becomes predominant. Predominance means what? Karta Mukhya means what? Whatever Linga and Vachanam, Karta will have same Linga and Vachana, we have to put into Kriya. Like Ramaha Vidyalayam Gacchati. This is the sentence. Rama is a Karta subject. The object is Vidyalayam and Patate is a Kriyapada, action. So Ramaha is in singular. That's how we are putting Gacchati. Rama is in Prathama Purusha, first person. That's how we are putting Gacchati is in first person singular. So this is how Vachana and Purusha will be followed according to Karta. Right? So Kartru Pradhana Prayoga, Kartari Prayoga. Now we are going to see two pratyas, Tavatu Pratyaya and Ta Pratyaya. So basically, Tavatu Pratyaya indicates past tense. Also, Ta Pratyaya indicates past tense. Both indicate same thing. But Tavatu Pratyaya is always used in कर्तरी structure. तो हम जब भी तवतु प्रत्यय फॉर्म यूज करेंगे तब हमेशा वाक्य कर्तरी प्रयोग में ही होगा. That is for sure. And when we want to use kita pratyanta form, we have to follow the structure of either kartari, karmani prayoga or bhave prayoga. And there are some exceptions here and there that tomorrow we will see regarding exceptions on kita pratyanta forms. Now, basically, let me introduce the two simple sutras for that. Now, fourth lecture, right? Kridanta Pratyaya, fourth one. Tavatu Pratyaya, basically, we are going to learn. Paminji writes about this Pratyas. Tavatu Nishtha. Basically, this is the sutra. In very short time, we will see and we will move further. Ta Pratyaya as well as Tavatu Pratyaya is going to get new name. That is Nishtha. So Panini doesn't use the word Ta and Tavatu always. He uses just Nishtha Shabda. And when he says he puts Nishtha Shabda in Sutra, we need to understand Nishtha means Ta Pratyaya as well as Tavatu Pratyaya. So both have Etau, Tavatu Pratyayau, Nishtha Saujñau Stah. They both will have Nishtha Saujña. Next sutra says Nishtha. What does Nishtha means? So basically the artha is Bhutartha Vritter Dhatoho Nishtha Syat. Dhatoho from Dhatu we have to bring Nishtha. In the same Nishtha, to bring Nishtha means what? Either we have to bring the Pratyaya or Tavatu Pratyaya. In what case, in what sense we need to bring the or Tavatu Pratyaya? So basically, Bhuta Artha Vritte means what? For using past tense, we need to use either Ta Pratyaya or Tavatu Pratyaya. Now there is a little bit, not clear by listening or by just reading Nishtha, Bhutartha Vritta Dhatu or Nishtha. But where do we use Ta Pratyaya? Where do we use Tavatu Pratyaya? He clarifies Tatra Tayoho Eva Iti Bhava Karmanoho Taha. Taha Pratyaya is used in either Bhave Prayoga or Karmani Prayoga. In this case, along with Bhave Prayoga, with Karmani Prayoga, whenever we want to make sentence in past tense, we cannot use Tavatu Pratyanta form, we have to use Ta Pratyanta form. That is one rule. Second, Kartari, Kartari Tavatu. Kartari, in Kartari Prayoga, we will be using Tavatu Pratyaya. For example, Ramaha Vanam Gatavan. This would be the sentence. And now this next part is Tukarito, in the sense there is a Ka part in this sutra, Ka, half Ka, plus there is a O added. That Tukara and Kakara, it's Saujna. It gets used, it's Saujna and it will be dropped. Only
from ta pratyaya, only ta part will remain, and from tavati pratyaya, only tavat part will remain. Okay, and he used one example of kta pratyaya and tavati pratyaya. स्नातम मया, दिस इज कॉल्ड भावे प्रयोग. भावे प्रयोग में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में रहता है, एंड whatever क्रियापद you are using that will be always in prathama purusha and napusakilingam. That is the rule. Okay, so that let's go that bhave prayoga. Tomorrow we are going to learn bhave and karmi as well. So we will focus tomorrow only on this sentence as well as this sentence. This sentence is स्तुतः त्वया विष्णुः स्तुतः. हाँ जी, लक्ष्मी जी. महोदय, कृपया कर्तरी कृत् इति कर्तरी तवतुः इति वाक्यस्य पुनः एकवारं विवरणं दातुं शक्नोति किम्? अयं प्रत्ययः कृतः प्रत्ययः तथा क्तवतु प्रत्ययः, they both are कृत् संज्ञक. The under the category of krudanta prakarana, the pratyaya comes. That's how क्तवतु प्रत्यय in कर्तरी प्रयोग it gets कृत् संज्ञा. So it is also known as कृत्. That is how our course is named as krudanta prakarana. Right? आम सत्यम. So कर्तरी प्रयोगे इन कर्तृ प्रधान कर्तृ विषयकः प्रयोगे क्तवतु प्रत्ययः उपयुज्यते इति अर्थः. तथा भाव विषयक प्रयोगे तथा कर्म विषयक प्रयोगे क्त प्रत्ययः उपयुज्यते इति अर्थः. अतः भावकर्मणोः विषये तप्रत्ययस्य उपयोगम् अनन्तरं कर्तरी प्रयोगे तवतोः उपयोगं भवेत् इति एतस्य वाक्यस्य अर्थः कः? अस्तु अस्तु चेत् अधुना साक्षात् उदाहरणम् अथवा सरल भाषया पुनः अहं प्रतिपादयामि. अद्य मुख्यत्वेन अस्माकं फोकस् क्तवतु प्रत्ययस्य उपरि भविष्यति. अत्र पुनः टाइपो वर्तते, क्तवतु प्रत्ययः इति भवेत्. अरे व्हाट इज हैपनिंग? ओके, लेट्स कंटिन्यू. क्तवतु प्रत्यय, इट इंडिकेट्स past active. That part we can underline. It is past active participle, and kta pratyay would be past passive participle. So the past active, let me make a little bit change. What to pratyay? Okay. Tavatu pratyaya, the past active participle, is formed by adding one suffix tavat to the verbal root and has the meaning that of the verbal past tense. So basically, rather than using Ramaha Vanam Agachat, it becomes little bit difficult. How? Because while memorizing, there are 10 ganams. And for each gana, there will be different vikarana, and the declension will go little here and there. So rather than going into 99 forms of each kriyapada, simply we need to remember only three forms. That's it. 3 forms. Like Ramaha Vidyalayam Agachat, Tvam Vidyalayam Agachah, Aham Vidyalayam Agacham. So various forms we need to remember. But if we use Tavatu Pratyanta form, sentence would be Ramaha Vidyalayam Gatavan Tvam Vidyalayam Gatavan Aham Vidyalayam Gatavan. Gatavan will come everywhere with singular in the sense in singular along with Prathama Purusha, Madhyama Purusha as well as in Uttama Purusha. We have to use same one. That's it. This is how it becomes simple. So rather than saying Ramaha Vidyalayam Agachat in basic stage, after some period of time when you go through Shastra, that time if you use Agacham, Agachat, etc., that is fine only. Okay. So Ramaha Vidyalayam Gatavan also it's okay in basic stage. And Ramaha Vidyalayam Agachat, it is little higher level. Prouda Vadhati, it uchate. Gatavan and the Agachat has same. Okay. So regarding this again, when we add
Tavat form along with Kriya Pada, the structure we need to remember. Main root, whether dhatu is set or not, yesterday we saw a little bit, but let's memorize ultimate form. Okay, if it is set, it will be Pati and then Tavat will be added. So Pati Tavat will be main root. In Pullinga, it will go like Patitavan, Patitavantau, Patitavantah. In Strilinga, we need to add Vati. Nadi. It will go like Nadi Shabda, Patitavati, Patitavatyau, Patitavatyaha. Neuter gender, rarely it is used like Tatram, Athanitram. Along with that, we can say Patitavat, Mitram, Patitavat, Mitre, Patitavati, Mitrani, Patitavanti. This is how we can use. Okay. So it goes like Jagat Jagati Jaganti, Jagat Jagati Jaganti. The word Jagat, if you remember, then you will be knowing the declension of Patitavat neuter gender. Alright. So these are some forms. Again, the structure is very simple. Pat dhatu along with Iragamaha, it becomes Pachi. And then Tavat Pratyay is added in Pullinga, it will be Patitavan. In Strilinga, it will change. In Napusaklinga, it will change. Similarly, Bhu dhatu is Anita dhatu. Iragama we cannot do. So Bhu plus Tavat Pratyaya, in Pullinga, it is going to be Bhutavan. In Strilinga, Bhutavati. In neuter gender, Bhutavat. Declension, we can decline that. Bhansha dhatu, it is Veta dhatu now. Veta. To Bhamshitavan, Bhamshtavan, it is Veta Dvayam Kartum Shakyam. Again, they are Apurna Kriya. When we use either Ta Pratyaya or Tavatu Pratyaya, both are Apurna only. When we say Ramaha Patitavan, actually we need to add Asti or Pathati. Asti or Bhavati dhatu along with that. Ramaha Patitavan Asti. Rama has studied. So basically in general Sanskrit, in basic Sanskrit, basic level, they don't put Asti or Bhavati Kriya. In Shastra Granthas, they just use Patitavan, etc. But Asti and Bhavati is inferred. Even we don't put in sentence. The form of Asti or Bhavati will not be appearing in sentence, but we can infer. Like Ramaha Vanam Gatavan Asit or Ramaha Vanam Gatavan Asti. So that way we can say. Okay. So basically, this was the Apurana, and it is not away, it can be declinable. Patitavan, Patitavanto, Patitavanto will go like Bhagavan Shabda or Bhagavad Shabda. Strilinga form will be declined like Nadi, and Napusaklinga Shabda will be declined like Jagat Jagati Jaganti. So based on So your voice is echoing, and when you're speaking fast, the words are overlapping. Can you talk a little slowly? Okay. I will. So basically, whenever we want to use the Tavatu Pratyayanta form in Pullinga, it will be declined like Bhavan, Bhavantau, Bhavantah, Athva Bhagavan, Bhagavantau, Bhagavantah. If you memorize that word, all Tavatu Pratyayanta forms will be used through this one. It's like Patitavan, Patitavantau, Patitavantah, Patitavantam, Patitavantau, Patitavatah, Patitavata, Patitavadvyam, Patitavadvihi, Patitavate, Patitavadvyam, Patitavadvyaha, Patitavatah, Patitavadvyam, Patitavadvyaha, Patitavatah, Patitavateho, Patitavatam, Patitavati, Patitavateho, Patitavatsu. So similarly it goes. In Nadi Shabda, if you have memorized, it will be simple for Strilinga. Patitavati, Patitavatyau, Patitavatyaha, Patitavatim, Patitavatyau, Patitavatihi, Patitavatya, Patitavadvyam, Patitavadvihi, Patitavati, Patitavativyam, Patitavativihi, Patitavatyai, Patitavativyam, Patitavativyah, Patitavatyaha, Patitavativyam, Patitavativyah, Patitavatyaha, Patitavatyoho, Patitavatinam, like Nadinam, and Nadyam, Patitavatyam, Patitavatyoho, Patitavatishu. So in Strilinga, it will be declined better. Okay, now we will practice this. Balah Vyakaranam
Pathitavan. Now understand the structure of sentence. Balaha is karta, Vyakaranam is karma, and then Pathitavan is used. So karta, karma, kriyapada, karta will be in prathama 1, karma will be in dvitiya 2, and kriyapada will follow karta. Right? 1, 2, 1. That is the structure. Okay. So if there are many balakas, then we will say balakaha vyakaranam pathitavantah. Right? Similarly, balakah phalam khaditavan, balakaha phalam khaditavantah. Similarly, balah dugdham pitavan, balakaha dugdham pitavantah. महोदय प्रश्नः अस्ति प्रथमवाक्यम् उदाहरणेन दत्तम् अस्ति बालः व्याकरणं पठितवान् एतस्य एतद् वाक्यं तु कर्तरिप्रयोगे अस्ति खलु हाँ कर्तरि अस्ति एतस्य परिवर्तनं तु कर्मणि अपि भवितुम् अर्हति खलु निश्चयेन भवति अतः यदा एतस्य परिवर्तनं कर्मणि भवति तर्हि कर्ता व्याकरणं तु कर्ता भवति व्याकरणम् अनुसृत्य पठितवान् इति शब्दस्य परिवर्तनम् अपि भूत्वा पठितवत् इति भवति खलु यदा नाम पठितवान् अथवा तवतु प्रत्ययान्त form will be used only in कर्तरि प्रयोग only in active words. If you want to change it into passive, you cannot use तवतु प्रत्ययान्त form. You are definitely going to use क्त प्रत्ययान्त form. So it will be बालक व्याकरणं पठितम्. बालेन व्याकरणं पठितम् एव भवेत् खलु ओ बालेन व्याकरणं पठितम् एवं भविष्यति साधु तत्रापि पुनः केचन नियमाः सन्ति अपवादात्मकः वस्तुतः गच्छति इति किमपि क्रियापदम् अस्ति खलु गच्छति गच्छति यदि वाक्यं बालेन ग्रंथः पठितः हो जाएगा कर्मणि में if you are making karmani prayoga then we will be using ta pratyanta form and again but if it is grantha then it will be balakena granthah patitah. Why? Because in karmani prayoga kriyapada follows karma and karma is in pullinga, it is in singular, so it will become patitah. Okay. Nice. So ta pratyay is karmani prayog and twatu pratyay is kartari prayog. तवतु प्रत्यय ये कर्तरि प्रयोग में यूज किया जाता है और कर्मणि प्रयोग में त प्रत्यय भाव प्रयोग में त प्रत्यय यूज किया जाता है और त प्रत्यय के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे कि गतिवाचक जितने भी धातु है उनके योग में आप कर्तव्य सेंटेंस भी बना सकते हो कर्मणि सेंटेंस भी बना सकते हो और भावी सेंटेंस भी बना सकते हो जैसे कि अभी वस्तुतः आज का विषय नहीं लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कल फिर से हम देखेंगे विस्तार से तो गच्छति धातु ओनली रामः वनम अगच्छत इस सेंटेंस को हमें कर्तरी में बनाना है तो हम क्या करेंगे रामः वनम गतवान दिस इज फाइन इफ यू वांट टू यूज प्रत्ययान्त फॉर्म टिल वी कैन यूज रामः वनम गतः ये भी गलत नहीं है क्योंकि ये विकल्प से प्रश्न है क्या कुछ जी not fluent in Hindi. Okay, I will explain in English, no problem. So basically, what I was telling, ta pratyanta form, while using ta pratyanta form, there are some exceptions. There are some dhatus like gatyartha kashtana dhatu, gacchati, pidati, chalati, bhramati, which indicate gati, movement. So whenever we are using some dhatus which indicates movement, like a gamanam, etc. Along with that, while using pratyanta form, we can make sentence in kartari also, karmani also, and impersonal voice also. Means bhavi prayog में भी हम बनाते हैं. For example, Ramah vanam gatah. This is also correct sentence. Ramena vanam gatam. This is also correct. And Ramena gatam. It is also correct.
Similarly, there are some dhatus like shing, shete, shayanam. So Ramena shayitah, also correct. Ramah shayitah, also correct. And Ramena shayitam, also correct. Okay. We'll see that tomorrow elaborately. Anyway, now we are focusing on Tavati Pratyanta form. So basically, Karta, Karma, Kriya, we are obviously going to find, but Karta will be in Prathama Vibhakti, Karma will be in Dvitiya Vibhakti, and the Tavati Pratyanta form will follow Karta. Sita, Itastatah, Dhayitavati. Sita is Karta, and Dhayitavati is Tavati Pratyanta form. Nadivat Prachavati. Khalu? Dhayitavati. Sita Itastatah, Dhayitavati. She ran here and there. Sita Kriditavati, she played. And Sita Uttavati, she spoke. Sita spoke. Phalam Patitavat, Phalani Patitavanti, evam uchyate. Astu. Agre. So again, if we are using or making sentence in Purlinga with Prathama Purusha, Madhyama Purusha as well as in Uttama Purusha, form will be same. Like let's use for Purlinga sentence, Saha Pustakam Apathat, Tvam Pustakam Apatah, Aham Pustakam Apathan. If you are using Kriyapada, there will be different forms like Apathat, Apataha, Apathan. So Pratham Purush, Madhyam Purush, Uttam Purush. It will change, the form will change accordingly. But while using Tavati Pratyanta form, it will remain same. Saha Pustakam Pathitavan, Tvam Pustakam Pathitavan, Aham Pustakam Pathitavan. So this is how it becomes little bit easy. In Strilinga again, Sa Pustakam, Sa Geetam, Geetavati, Tvam Geetam, Geetavati, Aham Geetam, Geetavati. Aham, if I consider myself as a woman, then considering that I can say Aham Geetam, Geetavati. Right? So this is how it becomes little bit simple. Patadhatu, it becomes Patitavan, Raksha, Rakshitavan, Likha, Likhitavan, Graha, Grihitavan, Vas, Ikshitavan, Yach, Yachitavan, Much, Vimochitavan. This is how all forms will be declined. I have only put Pullinga forms. Strilinga are also same. Remove that Vam Pratyay and add Vati. Then you know the declension. Okay. Okay. Now make sentences by using Tavati Pratyanta forms. One by one you can make sentences and practice for itself. महोदय पा पीतवान् इति अस्ति पा पीतवान् आम् करेक्ट् एव आम् परन्तु तस्य अर्थः टु प्रोटेक्ट् इति दत्तम् क्षम्यतां तत्र टु ड्रिङ्क् इति करणीयं साधु अगेन् छात्रा भोजनं खादितवन्तः छात्राः भोजनं खादितवन्तः साधु महिलाः जल्पितवत्यः जल्पितवत्यः साधु वत्यः सॉरी हाँ ओके जल्पितवत्यः अहं पाठं श्रुतवती अहं पाठं श्रुतवती साधु श्रीकृष्णः सहस्राः महिलाः विमोचितवान् सहस्रं महिलाः विमोचितवान् लोके जीवितवन्ती जीवनानि असंख्येयाः जीवितवन्ती जीवनानि ओके जीवनानि जीवितवन्ती अथवा तस्य विशेषणम् अपि कर्तुं शक्यं साधु अहं
अहम कथा लिखितवान् अहम कथां कर्म यत् पदं भवति तस्य द्वितीया करणीया अहम कथां अधुना पुल्लिंगे क्रियते उत स्त्रीलिंगे क्रियते वाक्यं तो साधु बट इफ वी नीड टू मेक इन स्त्रीलिंग इट विल बी अहम कथां लिखितवती लिखति ओके लक्ष्मणः सीतां रक्षितवान् लक्ष्मणः सीतां रक्षितवान् साधु धनं धनस्य अभावेन शास्त्री नदीं तीर्णवान् अभावेन कः शास्त्री महोदय शास्त्री एकं कथा अस्ति आम् आम् लाल बहादुर शास्त्री आम् बहादुर करेक्ट यदा सः बालकः अस्ति तदा यहाँ आम् 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 तस्य कथा वर्तते खलु हाँ साधु साधु सर्वैः निन्दितवन्तं व्यक्तिं परिहर्तव्यः पुनः एकवारम् उच्यताम् निन्दितवन्तं व्यक्तिं परिहर्तव्यः हाँ निन्दितवन्तं पुरुषं परिहर्तव्यं यदि तव्यत् प्रत्यय से उपयोगः क्रियते तदा निन्दितवान् पुरुषः परिहर्तव्यः निन्दितः पुरुषाः परिहर्तव्याः इति भविष्यति अस्माभिः निन्दितवन्तः पुरुषाः परिहरणीयाः अथवा परिहर्तव्याः इति कर्तव्यम् Can we make it like that? लेखिका पुस्तकं लिखितवान् विमोचितवान् अपि लिखितवती विमोचितवती इति आम् आम् शक्यते ओके तथा प्रथितवती इति कुर्मश्चेत् इतोपि प्रथितवती नाम टू रिलीज टू पब्लिश इज आई मीन टू पब्लिश प्रथितवती टू पब्लिश इट इतोपि ऑडिबल श्रूयते वा आम् आम् श्रूयते श्रूयते जनाः उडुपेन सह नदीं तीर्णवन्तः उडुपेन साक्षात् करणकारकं कुर्मः तत्र सः इति अव्ययस्य आवश्यकता नास्ति जनाः नाम यदा सः इत्यस्य प्रयोगः क्रियते तदा वाक्यं कीदृशं भवति तत्र करणं न भवति अस्तु 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 महोदय जनाः उडुपेन नदीम् अथवा समुद्रं तीर्णवन्तः साधु रामः लक्ष्मणः सह वनं गतवान् अत्र लक्ष्मणेन सह अत्र शक्यते लक्ष्मणेन सह रामः लक्ष्मणेन सह वनं गतवान् साधु रामेण बाली हतवान् रामेण अत्र भवता कर्मणि प्रयोगः क्रियते रामेण रामेण बालिः हतः इति भविष्यति अथवा रामः बालिं हतवान् इति कर्तव्यम् साधु अस्तु अहं कक्षायां पाठं श्रुतवान् श्रुतवती अहं कक्षायां पाठं श्रुतवती रोदितः बालकः दुग्धं पीतवत् बालकः पीतवान् इति भवेत् बालकः पुल्लिङ्गः शिशुः अभ्यासं कृत्वा बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडितुं गतवन्तः साधु बहु साधु एवं बृहत् बृहत् सेण्टेन्स् करणीयं वाक्यं रचनीयम् this was because I wanted to use all three things. Very good, very good. एवमेव प्रयासः अस्माकं भवेत् प्रयत्नः एवमेव दीर्घं वाक्यं कर्तुम् अधुना वयं न बालकाः अधुना किञ्चित् अस्माभिः कारकप्रकरणं सन्धिप्रकरणम् एतत् सर्वम् अधीतम् इति कृत्वा किञ्चित् बृहत् वाक्यं यदि क्रियते चेत् इतोपि वरम् वदन्तु
इतोपि वाक्यद्वयं वदन्तु, अग्रे गत्वा वयं श्लोकान् पश्यामः। उच्यते वा किञ्चित्? ओके। अयं श्लोकः प्रसिद्धः त्वं भागवतं, राइट? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्। अस्य अन्वयः कर्तव्यः। कुर्वन्तु। अहं प्रयतिष्ये महोदय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अस्ति। द्वापरादौ पितुः द्वैपायनात् अहम् अधीतवान्। अहम् अधीतवान्, अहं पठितवान् इत्यर्थः। कस्मात् पठितवान् इति चेत् पितुः द्वैपायनात्। द्वैपायनात् अहं पठितवान् इति। कदा पठितवान्? कालः कः इति चेत् द्वापारादौ। किं पठितवान् इति प्रश्नश्चेत् अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं तु लब्धम्। अहं कर्मपदं किम् इति चेत् मुख्यकर्मपदं वर्तते पुराणं। कीदृशं पुराणम् अहं पठितवान्? भागवतं नाम ब्रह्म संहितं पुराणं मया अहं पठितवान्। एवम् उच्यते। अग्रिमम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् शतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् इति। अस्यापि अन्वयः। अन्यः कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति किम्? अस्ति वा कश्चन उद्युक्तः इदं वक्तुं? सरलमस्ति, उच्यताम्। यदि कोऽपि नास्ति चेत् अहं प्रयतिष्ये। आमां, वदन्तु वदन्तु। अत्र सर्वैः तथा वक्तव्यं। अत्र नाम अत्र किम एकदम फ्रेश होकर के आपको बोलना है। ओके। एतद् गुह्यतमं परं व्यासप्रसादात् श्रुतवान्। एतत् योगं स्वयं साक्षात् कृष्णात् योगेश्वरात् कथयतः। पुनः अत्र किं कुर्मः? क्रियापदम् अस्ति नाम क्तवतु प्रत्ययान्तत्वं वर्तते श्रुतवान्। यदा कमपि श्लोकं पश्यामः। Can you do the second one again? Yogam. अहम् अधुना तस्मिन् विषये अधुना वदामि पुनः। यदा कम् अपि श्लोकं वयं पश्यामः तदा किं कुर्मः? साक्षात् क्रियापदं किम्, अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम् अथवा कृदन्तप्रत्ययः कः, तस्य अन्वेषणं पूर्वं भवेत्। यदा कृदन्तप्रत्ययः वा क्रियापदं वा यदि लभ्यते तेन कर्ता अपि वाक्ये लभ्यते। यथा श्रुतवान्, कः श्रुतवान् इति प्रश्नश्चेत् अहं श्रुतवान् इति संशयः वदन् वर्तते, वदन् अस्ति। संजय स्त्रीलिङ्ग् अहं श्रुतवान्। अहं किं श्रुतवान्? कर्ता यदा लब्धः तथा कर्म अन्वेष्टव्यम्। कर्म किम् इति चेत् अहं योगं श्रुतवान्। कीदृशं योगं श्रुतवान्? एतत् गुह्यतमं परं योगम् अहं श्रुतवान् इति वाक्यं वर्तते। अहं गुह्यतमं परमम् एतद् योगं श्रुतवान् इति सरलं वाक्यं। कस्मात् इति चेत् व्यासप्रसादात्। हेतुः तत्र कः? मम श्रवणस्य साक्षात् व्यास महोदयस्य तत्र कृपा आसीत्, प्रसादः, तस्य प्रसादेन by the grace and blessings of Vyas ji, Bhagwan Vedvyas ji, and from whom you listen, साक्षात् कथयतः, स्वयं साक्षात् कथयतः कृष्णात् योगेश्वरात् कृष्णात् अहं श्रुतवान्. The one who was explaining
kathayatah, it is a Satru Pratyaya again, one who is explaining. This becomes again the adjective of Bhagavan Krishna, one who is explaining. Right? Kathayatah Yogeshwarat Krishnat Sakshat Aham Shutavan. Directly, I heard from Bhagavan Krishna who was explaining this yoga to Arjuna. So this is how Anvay goes. हाँ, प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः। अष्टादश अध्याये अयं 75तमः श्लोकः वर्तते। अग्रिमः श्लोकः 11 अध्याये आयाति इति अहं स्मरामि। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः भवन्ति। अस्य अन्वयः शक्यते वा केनचित् वक्तुम्? दृष्टवान् दृष्टवान् इति क्रिया दृष्टवान् कः दृष्टवान्? क्रियापदमात्र दृष्टवान् इमां कर्ता इदं रूपं न, अत्र कर्ता वर्तते। वस्तुतः तैः असि इति पदम् उपयुक्तं। दृष्टवान् असि पश्यन्तु, अत्र अपूर्णक्रिया वर्तते इति कृत्वा क्रियापदमपि ऐड् क्रियते, भगवता साक्षात् ऐड् क्रियते। दृष्टवान् असि, अत्र यस्य प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा असि इति पदं मनसि निधाय तत्र कर्तृपदस्य यदि अन्वेषणं कुर्मश्चेत् कर्तृपदं किं, तस्य उत्तरं लप्स्यते। We will get the कर्तृपदं based on asi. When do we use asi शब्द? दृष्टवान् इति अस्ति महोदय। अस्य अन्वयः दृष्ट्वा वाक्यस्य अर्थः नेतुं शक्यते। हाँ, न, तत्र asi इति पदेन एव अर्थः लप्स्यते। दृष्टवान् असि इति भवेत्। त्वमसि त्वं दृष्टवान् यः असि, त्वं दृष्टवान् असि, त्वं दृष्टवान् असि इति। असि कर्मपदम् अन्वेष्टव्यं चेत् रूपं तस्य रूपं चेत् मम रूपं। कीदृशं रूपम् इति विशेषणं यदि पृच्छामः चेत् सुदूरदर्शम्। दर्शम् इति शब्दस्य अर्थः भवति दर्शम्, द्रष्टुं योग्यं दर्शम्। दूरदर्शनं दुःखेन दर्शनं यस्य, दूरदर्शनं, not very simple to see. Sudoordarshanam, very extremely difficult to see. That kind of form you have seen. So says Bhagavan, Yanmama Sudoordarshan idam rupam tvam drishtavan asi. You have seen that. And devapi asya rupasya nityam darshana kankshinaha bhavanti. Asya rupasya devaha api नित्यं दर्शनकांक्षिणः भवन्ति। तादृशं सुदूरदर्शनं रूपम् इदं रूपं भवान् दृष्टवान् अथवा त्वं दृष्टवान् असि इति जातम्। एतत् जातम्। एषा कथा वर्तते। एनां कथां समाप्य वयम् अग्रिमं प्रत्ययं प्रति न गन्तुं पारयामः, कथां तु समापयामः। अत्र बहवः कृतवत् प्रत्ययस्य तत्र उदाहरणानि अत्र सन्ति। वदामि, एकैकं वाक्यं वक्तव्यं, ततश्च अर्थः अपि वक्तव्यः। महाभारतयुद्धं निश्चितम् आसीत्। महाभारत का युद्ध निश्चित था। अग्रिमं युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः पांडवाश्च कुरुक्षेत्रे युद्धभूमौ समवेताः। जो लोग इच्छा थे युद्ध करने के लिए इच्छुक थे, जो कौरव और पांडव, वो सभी लोग युद्ध भूमि में एकत्रित थे। समवेताः नाम एकत्रिताः यदि अभवत् इत्यस्य पदं तत्र नाम कृतवत् प्रत्ययान्त फॉर्म उपयोक्तव्यं चेत् समवेताः नाम एकत्रिताः भूतवन्तः इति अपि शक्यते। भूतवन्तः इति शक्यते। साधु, केनचित् अन्येन अधुना अग्रिमं वाक्यं वक्तुं शक्यम्।
आचार्य आचार्याः भीमः कौरवाणां सेनापतिः आसीत्. So Acharya Bhishma was the Sena of the army of Kauravas. chief commander of Kaurava. Chief and commander-in-chief of Kauravan army. Very good. Next. Next, okay. You can continue. द्रुपदपुत्रः दृष्टद्युम्नो पाण्डवानां सेनापति आसीत्. So in Drupadaputraha, Draupadi's son, Drishtadyumna was the chief commander-in-chief of the Pandavas. Drishtadyumnah iti vaktavyam. Drishtadyumnah. समीचीनम्. अत्र आसीत् इति पदं यदि रिप्लेस् कर्तव्यं by तवतु प्रत्ययान्त form, we can say भूतवान्, सेनापतिः भूतवान् इति कर्तुं शक्यते. किन्तु न क्रियते तथा. बहुवारम् आसीत् इति पदस्य एव उपयोगं ते कुर्वन्ति, किन्तु शक्यते. अग्रिमम्. असंख्याः क्षत्रियाः तत्र सम्मिलिताः आसन्. So many kshatriyas were they get together. सम्मिलिताः एकत्रिताः आसन्. They were gathered. एकत्रिताः. Yeah, they came over there. आसन् इति पदस्य यदि तवतु प्रत्ययान्त फॉर्म उपयोक्तव्यं चेत् भूतवन्तः, सम्मिलिताः भूतवन्तः इति शक्यते. असंख्याः क्षत्रियाः तत्र सम्मिलिताः आसन् अथवा भूतवन्तः. अग्रे. भीष्मः सिंहनादं कृत्वा शङ्खनादं कृतवान्. कौरवाणां सेनापतिः भीष्मः स्वस्य शङ्खम् उपयुज्य सिंहनाद समनादं कृतवान् आसीत्. प्रथमं किं कृतवान् इति अपि मुख्यं. प्रथमं सिंहनादं कृत्वा शङ्खनादं कृतवान्. He roared like a lion. Yes. Nice. Next. ततः सैनिका शंखान् भैरीः पणवान् आनकान् गोमुखान् च बाधितवन्तः पाण्डवाः शंखनादं कृतवन्तः. अतो the soldiers शंखान् भैरी पणवान् आनकान् गोमुखान् च बाधितवन्तः. पाण्डवानामपि शंखनादं कृतवन्तः. Pandavana was two. They made. They played. ते शंखनादं कृतवन्तः. Nice. Okay. They played, now Kauravas, they played various instruments as well as also now they leave their conscious. Agree. अर्जुनः स्वस्य रथस्य सारथिं श्रीकृष्णम् उक्तवान्, हे अच्युत, सेनयोः मध्ये मम रथं स्थापय. Arjuna, he came in his chariot ratha and told his Sarathi Sri Krishna Muktavan, hey Achyuta, please place my chariot in the middle of between the two armies. Yes, Sena. Yes, armies. Next. अत्र युद्धार्थम उपस्थितान् सर्वान् अहम द्रष्टुम इच्छामि इति. अर्जुन ने कहा, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य खड़े करके मुझे वो दोनों सेनाओं को देखना है. हम इच्छामि, मेरी इच्छा है. द्रष्टुम इच्छामि पश्यन्तु अत्र तुम प्रत्ययस्य उपयोगः वर्तते. इच्छामि along with इच्छति क्रियापद द्रष्टुम इति फॉर्म उपयुक्तं. साधु. अग्रिमम्. श्रीकृष्णः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयित्वा उक्तवान्, हे पार्थ, अत्र समवेतान् सर्वान् कुरुन् पश्य इति. Then Sri Krishna bring place
placed, Sri Krishna placed the Rath in between of the, Both uh, don't know what side of armies. And then he said, "Hey Parth, Arjun, now you can see all the Kuruvanshi people like are here. You can see them." Nice. So Sthapayitva. So having placed the Ratha in between both armies, तो स्थापयित्वा वाला पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय ऐसा भी कर सकते हैं. So having placed Ratha in between both armies, in the middle of both armies, Bhagavan Sri Krishna said, what he said, "O Parth, atra samavetan kurun pasya." Look at here, look at those Kauravas who are gathered here in for the sake of war. Nice. Next, पर कुरुन का अर्थ Kuru. only कौरव के लिए था हाँ और पूरे सैन्य के लिए था, बोथ साइड के. Both sides. Sorry, हाँ, कुरु. एक्चुअली कुरु भी वॉर में नहीं थे, बाकी देशों के राजाओं भी थे, राजा भी थे. Basically, he mentions Kuru Shabda because he wanted to, let him know that he belongs to same dynasty. Right? He want to examine that Arjuna. That's how he says, these people belongs to you only. You belong to. That's how. Look at whole Kuruvansh. whole Kuruvansh was there. Okay. Sentence. अर्जुनः तत्र पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च दृष्टवान्. Arjuna saw the fathers, the grandfathers, his preceptors, his uncles, his brothers, sons, then his grandsons, then friends, and even the in-laws, and all the things, all these people he saw. Nice. I have a question there. Sakeen, Suhridaha, you have the words are almost similar. So any specific reason why they have been used separately? Sakhin means friends. Surudaha actually means those who have, something. They are not directly friends, but anyone who has well desire or good desire in their heart. Say well-wishers. Wishers. Surudaha means well-wishers. Next sentence. उपस्थितान् तान् सर्वान् योद्धान् दृष्ट्वा अर्जुनः परम विषाद प्राप्तवान्. Vishad. जब वो सब अपने फ्रेंड्स और सबको देखता है तब वो बहुत ही दुखी हो जाता है. परमं विषादं प्राप्तवान्. Nice. Next. सः कृष्ण एते सर्वे मम बान्धवाः. So whenever this kind of sign you see, you have to understand Sambodhanam. Sah Krishna ete sarve mama bandhavaha evam vaktavya. स कृष्ण एते सर्वे सः Hey Krishna. हे कृष्ण. ओके. स कृष्ण हे Okay. कृष्ण. In the order of that sentence. Okay. Remove that saha part. Saha here na. Yes. Okay. Now you can continue. I will put here. Iti saha. Idhamna karon. Iti uktva bhanam charuti visujya saha rathe rathe iti kurma. Okay, continue. कृष्ण एते सर्वे मम बान्धवाः. एतान् अहं मारयितुं न इच्छामि. अहं युद्धं न करोमि इति उक्त्वा बाणं धनु च विसृज्य रथे सः उपविष्टवान्. So he said, "Oh Krishna, these are all my relatives. Bandhavaha, they are my relatives.
Etan aham, I won't kill them. Maritim na ichchami. I have no wish to kill them. Aham yuddham na karomi. I won't wage the war. Then having said, iti uktva, having said, Banam and Dhanu, his bow and arrow, he dropped it from the Ratha. And He gave up. Visrujya Rathesa Upavishtan. He got down. Na? No. Having given up that bow and arrow, he sat on Ratha. He sat. Visrujya. Rathe upavishtavan iti vaktavayam. Okay, that place, I will change the place of that sakara again. Okay. In fact, sakara, saha is not needed at all there. That creates a little bit of confusion. Now it will be okay. Saha rathe upavishtavan. तदा श्रीकृष्णः तस्य अज्ञाननिवारणार्थं गीतोपदेशं कृतवान्। अग्रिमं समापनीयं पञ्चनिमेषेषु, त्रयनिमेषेषु। शीघ्रं गन्तव्यम्। सः उक्तवान् अर्जुन त्वम् अचिन्तनीयान् विषयान् मा चिन्तय. So now Krishna says, hey Arjun, whatever should not be thought, whatever are not worth being thought about, should not be thought by you. Next. एतान् सर्वान् अहमेव पूर्वं मारितवान् अस्मि। अत्र खलु पण्डिताः अगतासूनि च न अनुशोचन्ति। पण्डिताः न अनुशोचन्ति। They don't grieve. पंडित लोग about what? गत असु शब्द का अर्थ होता है प्राण, lives. So those who are dead and those who are alive, पंडित or wise people don't grieve about them. Twamapi shokam ma kuru. You also don't worry. You also don't grieve. And then now continue. एतान हाँ वैशाली जी। एतान् सर्वान् अहमेव पूर्वं मारितवान् अस्मि। इन सबको मैंने पहले ही मार चुका है, सबको मार चुका हूँ, ऐसा बोलता है। तुम निमित्त मात्र भव, तुम निमित्त मात्रम भव, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो जाओ, भव मीन्स हो जाओ। कर्म करने के केवलम तव अधिकार, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, न तो फले, न तो फल के लिए। फल विषय मां चिंते, फल का विषय तुम चिंता, फल का विषय तुम मन में मत लाओ, कर्म करो, कर्म करो इति। ततः श्री कृष्ण अर्जुनाय विश्वरूपम दर्शितवान्। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया। Okay, nice sentence. अर्जुनः दिव्यं चक्षुः प्राप्य श्रीकृष्णस्य देहे सर्वान् देवान् भूतविषयसमूहान् ऋषीन् ब्रह्माणम् ईश्वरं च दृष्टवान्. Then Arjuna, using the special eyes, he acquired those special eyes, and then he saw in Krishna's sharira all the gods, and then all the bhutas, and then the special what do you say, the special collection of beings, then rishis, then all the whatever was created by Brahman, and even the Ishvara he saw in Krishna's sharira, in his body. Vishwarupa darshanena Arjunasya mohaha nashtaha. After when he saw the Vishwarupa darshana of Sri Krishna, whatever delusion that Arjuna had in his mind was destroyed. Nice. Continue. Next, you can finish. Sadjnanam praptavan, he gained knowledge. Bhagavan, mama sandeha nashtaha. My sandeha is gone. Aham tava vachanam karishyami. Now you tell me, you speak to me. Iti uktavan. Uddam kartu saha sannadha abhavat. Aham tava vachanam karishyami. I will follow your words. So, uktavan. Then yuddham kartum saha sajjah sannadha. You advise me. Mama sandeha, you advise me. How you have covered whole Gita in one story. Okay. I will stop here. We'll do Shanti Mantra.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम् हरि ओम. धन्यवाद.